talking about perfection. Experiencing the prophetic hand. Experiencing the prophetic hand. This is the hand that brought the children of Israel out of bondage. It is the hand that performed great signs and wonders. Moses say in Exodus 17 and verse 15 and 16, and Moses built an altar and named it, "The Lord is my banner." Moses said, "I lift up my hands towards the Lord's throne." So the Lord fought against the Amaleks. When these hands or the hand of the prophet is lifted towards the throne, gods begin to fight the enemies. Anytime the hand of a prophet is towards the throne of the Most High God, God takes over to begin to fight for his people. It is a powerful hand. It is able to communicate, number one, divine guidance. Number two, blessings. Number three, healing. Number four, bearing of burdens. Number five, victories. Number six, worship. And number seven, work. I said yesterday, for us to be able to understand how the prophetic hand operates, there is the order of functions of the prophetic hand. Order of functions of the prophetic hand. And yesterday we began the first order, that is the first order of prophetic sacrifices and offerings. The order of prophetic sacrifices and offerings. The first man who experienced the hand of the prophet in a very unique way is Elisha. The Bible says that he was the man who washed the hands of Elijah the prophet. It was the man who washed the hand of Elijah the prophet. I told you what brought the leadership of Saul to the ground is because he never understood the prophetic order of sacrifice. When Samuel in 1 Samuel chapter 13 told him, "Stay here and I will come to offer the sacrifice before you go to war." And Saul was not able to wait for the prophet. When he offered the sacrifice, he lost what we call strategies of war. He lost what we call strategies of war. So prophetic, the order of prophetic sacrifice, wakati Mungu anataka kutuletea ushindi katika vita, anatupea mbinu za vita, na mkono wa kinabii unatumika kufichua ushindi, to reveal the victories that people should enjoy. Jana nilikaa hapo sana. Strategies tofauti tofauti Mungu anapea mtu kupigana vita. Ningependa ujue kila eneo ambalo Mungu amekuweka una vita specially za kiroho kupigana. Every area God has positioned you, you have some spiritual warfare to do. Mungu amekuposition kukuwa mwimbaji, kuna vita za kiroho lazima upigane kwenye hiyo nafasi. Bila hivyo utabaki kwenye hiyo level na hautaweza kwenda hiyo level nyingine. Mungu amekuweka kwenye eneo la media and information. Kuna vita za kiroho lazima ujue kupigana. Bila hivyo utabaki at that level. Watoto wadogo watakuja na wakupite. Maana watu hawa advance without embarking into warfare. The word advance is a military language. So if you are advancing, it means you are using force and skills.
So you are fighting a system that says you cannot move, but you advance against it. You advance against it. Uwe kwenye biashara, kuna vita lazima upigane. Sasa wakati kuna prophetic hand kwenye maisha yako, huo mkono unakusaidia kujua mbinu gani utatumia kupigana hiyo vita ya biashara yako kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Mungu atakuweka hapo, lakini atatazamia uweze kujua ni mkono gani nitaalika unisaidie kwenye biashara ili niweze kufanikiwa. Sikiliza vile maandiko inasema haraka sana kwenye kitabu cha Ezra. Kwenye kitabu cha Ezra sura ile ya 5. Ezra sura ile ya 5. Mambo mazito sana yanaongewa pale. Maandiko inasema, then the prophets Haggai the prophet and Zechariah the son of Idod prophesied unto the Jews that were in Judah and Jerusalem in the name of God of Israel, even unto them. And then arose Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jesadok, and began to build the house of the Lord, the house of God, which is at Jerusalem. And with them were the prophets of God helping them. Manabii hawakugeuka kuwa mafundi, lakini manabii waliachilia mikono yao ya kinabii, na ile mikono ikasababisha mafundi waweze kujenga na kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Manabii hawakugeuka kuwa lakini maandiko inasema they prophesied. Kwa hivyo vile mkono wa nabii unaweza kaongea kwa habari ya biashara unayofanya, ili uendelee kuwa na design za kushinda kwenye ile biashara. Na kwa hivyo lazima wewe mwenyewe ujijengee mazingira ya kukaribisha the prophetic kwenye eneo lako la kazi. Haujasikia? Manabii walikuja kwenye ujenzi, hawakuwa wanapatiliana mbao, lakini kuna vile waliwaalika wakuje kwenye ujenzi. Kwa hivyo lazima ujue, ndio hizi strategies za prophetic zinisaidie, lazima nijue namna ya kuleta the prophetic hand kwenye what I am doing. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Joshua na mtu anaitwa Zerubbabel waliendea prophet Haggai na wakaendea prophet Zakaria, wakawa invite wakuje na wao kwenye kazi. Maana walijua as long as the prophetic hand is with us tutashinda. Joshua kwenye ile sura ya Kutoka sura ya 17, Joshua anafanya agreement na Musa ya kwamba Musa, enda na mimi vitani. Maana alijua as long as na mimi hii vita ninayopigana nitashinda. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vile ambavyo Balak, not R but L, Balak, vile anavyo invite prophet ama prophetess Deborah, anamwambia kama hautaenda na sisi hatutaenda kwa hiyo vita. Deborah akamwambia tutaenda. Kwa hivyo lazima uwe na lugha ya kukaribisha prophetic kwenye maisha yako. Ndio maandiko inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 na mstari wa 42, he who receives a prophet as a prophet receives a reward. Kwa hivyo kuna njia ya kupokea manabii kwenye space. Narudia, kuna njia ya kupokea manabii kwenye space yako. Ndio mkono wa nabii ukiwepo pale, kunakuwa na kushinda kwa namna fulani. Okay, angalia mwanamke Mshunemu kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya 4. Sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 11 kuendelea. Unakuta yule mwanamke Mshunemu anaambia mume wake, yule mtu is a holy man of God, wacha tumjengee nyumba, njia ya kupokea, njia
ya kupokea. Anasema tumjengee chumba cha juu, a place elevated, mahali pa juu, chumba cha juu. Alafu anasema sio tu chumba cha juu, tuweke huko kitanda, mahali anaweza pumzika. Tuweke hapo taa, mahali anaweza kuona. Tuweke hapo na kabesini na maji, mahali anaweza kunawa miguu. Anapoenda kwenye huduma, akirudi anaweza pitia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama alipopokea prophet kwa maisha yake, the hand of the prophet ikaanza kuingilia maisha yake. Maeneo yenye alikuwa amepigana na hakuona ushindi, kama eneo la kuzaa, la kupata watoto, alikuwa amepigana na hajaona ushindi. By the hand of the prophet something was unlocked. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ile ya 4 na mstari ule wa 25 wa 24, Yesu anaongea maneno mazito pale. Yesu anaongea maneno mazito pale. Nataka uione. Sikia vile Yesu anavyosema. Makarabazai roko seta la pranda begada. Anasema verily, verse 24, he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. Alafu anaenda verse 25. But I tell you of truth, many widows were in Israel. Many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when the great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. So wajane walikuweko wengi, lakini uwezo wa kupokea na kualika the prophetic kwenye maisha yao haukuwepo. Na kwa hivyo ni mmoja tu ambaye Mungu aliweza kumtuma nabii wake kwake, na yeye alikuwa na capacity ya kupokea nabii kama nabii. Na alipompokea, njaa haikuonekana kwake. Njaa haikuonekana kwake. Sio rahisi sana kupokea prophetic, lakini when you begin to when you accept it, it brings you skills of war. Inakuleteanga njia na mbinu, strategies of war zenye zinakusaidia kushinda kwenye vita yako. Hebu tuendelee mbele kidogo kwenye fundisho letu. Mkono wa nabii haukusaidii tu kwenye kupata skills ama strategy ya kupigana. Inakupea kitu tunaita management skills of victory. Management skills of victory. Kwa hivyo ule mkono unapodhihirika kwako, unaleta kitu kinaitwa management skills of victory. Kuna watu wengi sana who fall out na favor. So many people fall out of grace. Walikuwa wamekubalika, lakini baada ya muda terms zinabadilika kwao. Favor inaisha. Wanaanza kustruggle. Why? Kwa sababu hawana management skills of the victory. Kumbuka siku zote hili jambo litakusaidia. Yesu anapoongea kwa habari ya mzabibu na matunda, anasema ya kwamba lazima matunda yaweze kudumu. Siku zote God is interested with the sustainability plan that you have. Na kwa hivyo Mungu lazima akuletee mtu atakaye kusaidia kuhifadhi ama kudumisha ushindi Mungu aliyokupa. Anytime God gives you victory, he expects you sustain that victory. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu hafurahii wakati hauwezi kudumisha. Na ndiye aliambia wana wa Israel kwenye kitabu cha Kutoka. Naomba tusome sura ya 23. Sura ya 23. Sura ya 23 mstari ule wa 25. And you shall serve the Lord your God, and he shall bless you. He shall bless thy bread and thy water. And I will take sicknesses away from the midst of thee. Then, verse 26, then shall nothing cast out thy young one, nor be barren in thy land.
the number of thy days I will fulfill. Nataka uone Mungu anasema ya kwamba hakuna kitu kitakacho avya mimba, kitakachotoa mimba ndani yako. In other words, kile kitu umepokea, you will carry it to term. Na ndio Mungu anasema you will fulfill the numbers of your days. Maksudi ya Mungu ni kile chochote kimeanza kazi ndani yako kikae mpaka kitimize kusudi. So usimiscarriage along the way. Usimiscarry along the way. So miscarrying forces sio za Mungu. Mungu anapenda ubebe ile kitu mpaka mwisho. Ubebe ile kitu mpaka mahali inafaa kifike. Na anasema mkinitumikia nitahakikisha kwamba chochote mnaanza mtaweza kukisustain mpaka mwisho. Nitawapa strategies ya kusustain mpaka mwisho. Kwa hivyo kabla haujafunga hiyo biashara, nataka uulize Mungu, je, hii kitu imefika mwisho? Kabla hauja give up, lazima ujiulize, je, have I carried it to the end? Because the will of God is that nothing should be miscarried along the way. Sasa ile uwezo wa kumanage hiyo mafanikio ndio ikae mpaka mahali Mungu alitaka. Hapo ndio kazi ilipo. Hapo ndio kazi ilipo. Jina la Bwana lisifiwe. Hebu angalia hii. Hebu angalia hii. Mungu alipea Abraham uwezo wa kwenda vita kwenye kitabu cha Mwanzo 14. Na alipoenda kwenye ile vita, alienda na akapigana na akashinda. Ona. Anaporudi kuna vitu anakubali na kuna vitu anakataa. Hakatai kwa sababu ni mbaya, na hakubali kwa sababu ni nzuri. Anakataa na kukubali kulingana na management skills of victory. Kwa hivyo hakubali divai kwa sababu yeye anapenda kulewa. Hakubali mkate kwa sababu yeye ni mlafi. Na hakatai mali ya mfalme wa Sodoma kwa sababu ni mbaya. Lakini anasema maneno yafuatayo, na nataka usikie hayo maneno, maana ni maneno yenye uzito sana. Kwenye kitabu cha Genesis chapter number 14. Chapter number 14. Nataka uone hiyo kitu. Verse 18 anasema, and Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which has delivered thy enemies into thy hand. And he gave him the tithe of all. So Abraham akatoa fungu la 10. Alipewa divai na mkate, Holy Communion. Hiyo ni njia ya kusustain. Yesu alisema kama mtakaa kwangu, lazima munywe damu yangu na lazima mule mwili wangu. It's a sustenance plan. It's the management of the victory. Na ndio akasema fanyeni hivi in remembrance of the victory I have wrought. Na ndio Paulo anasema we are thankful to God who through Christ he has made us to triumph. He has made us to triumph. Kwa hivyo we triumph kwa sababu ya Christ. We are more than conquerors in Christ Jesus. Sasa kusustain hiyo victory, the Holy Communion must be in place. So when you receive the Holy Communion, on your side to sustain your victory, you must give your tithe. You must give your tithe. Nataka uone. Kwa hivyo tithing is a system of managing your victory throughout, sustaining your victory. Na ndio Yakobo anaambia Mungu,
ukinifaulisha nipate chakula, nipate mavazi huko ninakoenda, basi na mimi nitakuletea fungu la 10. Aliitoa kama nadhiri ili Mungu amsustain in victory mpaka siku atakaporudi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni jambo, ni siri kubwa, ni siri kubwa, watu wengi hawajajua. Mungu anapokupa kushinda, ndio ule ushindi ubaki wa kwako, unahitaji kutolea fungu la 10. Lakini jambo la pili, unahitaji kuhani atakaye kushirikisha the Holy Communion. Umefanya biashara na mwezi huu umefaulu sana, unapoleta fungu la 10 ni vizuri sana kuhakikisha kwamba umepata na Holy Communion. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. It is a system. Angalia kanisa la kwanza vile walivyo sustain their victory. Maandiko inasema walikaa in fellowship, wakaenda nyumba hadi nyumba, breaking the bread, partaking the Holy Communion. Maandiko inasema and there was no one in need among them. Roho ya umaskini ilivunjika hivyo kwa nguvu za ushirika, nguvu za meza ya Bwana. Abraham anatumia nguvu ya meza ya Bwana na anatumia fungu la 10 kuhakikisha ya kwamba my victory is sustained. Bwana Yesu asifiwe. It is called management. Na hiyo inatokana na the prophetic hand. Sasa utaniuliza, mkono wa prophet uko wapi hapo? Enda chapter 20 of the book of Genesis. Verse 7. Okay, verse 6 inasema, and God said unto him in a dream, and God said unto him in a dream, yeah, I know that thou didst this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Verse 7. Now therefore restore the man his wife. Why? For he is a prophet. So Abraham afanyi tu kwa sababu anafanya. He is operating under the prophetic hand. He is operating under the prophetic hand. He is operating under the prophetic hand. Na kwa hivyo mkono wa kinabii juu ya Abraham ndio unamsaidia kupokea meza ya Bwana na kutoa fungu la 10. Ukisoma vizuri maandiko inasema kwenye kitabu cha Waibrania ya kwamba Lawi alitoa fungu la 10 akiwa kwenye viuno vya Abraham. It was a prophetic action. It was a prophetic action. Na kwa hivyo anasekiwa ushindi wake to the 4th generation. From Abraham kuna Isaac kuna Jacob kuna Levi. 4th generation. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. That is a prophetic insight ndio ilimsaidia. Kwa hivyo kama unapigana vita na kuna baraka zimekuja, mkono wako unapokea, na mkono wako ukipokea, the prophetic hand inakusaidia kuspread hizo blessings across the grain mpaka to the 4th generation. Mpaka to the 4th generation. Nafundisha tu polepole hii mambo ya prophetic. Na kwa hivyo huo mkono, ushindi wowote Mungu anakupatia kibiashara, lazima ujifunze kukaribisha the prophetic hand, ndio ikusaidie kujenga a sustainable business. Sio tu kushinda, sio tu upate faida this one year. Lazima uinvite a prophetic hand ikusaidie kusustain your prophecy. Okay, angalia. Yule mama alizaa mtoto. Tumerudi kwa mwanamke Mshunemu.
prophetic skills, prophetic strategies zilikuja kwake, na akachukua ujauzito na akazaa mtoto. Sasa ile nyumba prophet anaendelea kukaa, maandiko inasema yule mtoto akapata accident na akakufa. Mama alichukua yule mtoto akamweka in the room yenye prophet anakaaga. Prophet alipokuja akamfufua. Sustainability ya victory. Accidents do happen. Ambia mwenzako, accidents do happen. Kwa hivyo ukianza biashara, haitoshi kualika the man of God akuje tu siku ya kufungua biashara. Tengeneza a plan ya vile the man of God should be visiting frequently. Unaweza usielewe, ni sawa. Maybe unafikiri naongelea hivyo maana nataka kualiko kuja kwa duka yako. Haina shida. Lazima nikufundishe tu, maana lazima mafundisho yapite. Siku ya hitaji ikifika utatumia. Bwana Yesu asifiwe. Nimeishi kidogo duniani kwa muda kiasi fulani na nimeweza kuappreciate mafundisho. Tukiwa high school tuliambiwa tusitake wadada, lakini tuliona tunakatazwa kwa sababu mwalimu hataki tusikie raha yenye yeye anasikiaga akiwa na wife yake. Baada ya mimi kukaa miaka mingi ndio nimekuja kuappreciate the counsel of that teacher, na nikajua hakuwa na ubaya na mimi kuwa na girlfriend, lakini alijua girlfriend na vitabu, one must be sacrificed. So wengine tulijua hivyo baadaye wakati tulifail. Na tulipoenda kwa kina girlfriend kutafuta girlfriend na umefail, ukakuta ya kwamba kumbe girlfriend wako wa high school was not your qualified madam for marriage. So alikuacha na D na ulikuanga a B+ material. So sahi you appreciate. Mwalimu alikuwa anasema hivyo, sema oi Nerika ni David, I wish I had. So hata mimi kama prophet, prophetically I have to teach you. Mwenye ataelewa vile ataelewa sahihi, sawa. Kama vile mwalimu wangu wa high school hakuogopa mimi vile nitakavyoelewa aliponiambia stop girlfriends in school. Akatuambia there is a time will come you will have. Sahihi hata ukimpata hakuna mahali pa kumpeleka. Lakini unasema tuache, wewe fundisha chemistry, ndio ulikuja kufundisha. Guidance and counseling teacher. So sahi we appreciate those teachings. So hata mimi sitaogopa kusema vitu eti kwa sababu mtu asione kana kwamba labda ninataka anialike kwake. Sitaogopa. Lakini tengeneza kama mwanamke mshunemu eneo ambalo liko na sustainability. Wacha prophet akujage mara nyingi. When accident itafanyika, hauta struggle kumwambia njoo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hivyo tu. Prophet alimwambia, nimeona 7 years famine inakuja. Naomba wewe na mume wako na mtoto hameni hii eneo, maana njaa itakuwa hapa kubwa. Endeni mahali pengine. Prophetic hand. Prophetic hand. Wakaenda mahali pengine for 7 years. On the 8th year alipokuwa narudi, prophetic hand. Akapitia kwa mfalme. Alipokuwa anapitia kwa mfalme kumwambia nimerudi, alikuta Gehazi, the son of Elisha, anaelezea the king the wonders of the prophet. Kwa hivyo akamwambia this is the woman nilikuwa nakwambia mtoto wake alifufuliwa. The king akasema mama, hebu niambie hiyo testimony. Mama akamwambia the testimony. Mfalme akamwambia, akaita wafanyikazi akamwambia huyu mama hajakuwa in the country for 7 years.
nataka apewe mavuno yake ya 7 years na mashamba yake irudishwe kama vile akapatiwa more than she required. Why? This is sustaining the victory, managing the victory. Haitoshi ya kwamba prophet aliomba na wewe mlango moja ikafunguka. Lazima uwe na plan ya kusustain huo mlango vile ulivyofunguka. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Haya ni mambo ya rohoni. Haya ni mambo ya rohoni. Haya ni mambo ya rohoni. Hivyo ndivyo yanaenda. Ndio kuna mtu anaweza kuja kuniona ofisini baada ya miaka 2 alikuwa amekuja nikaomba na yeye alafu akaenda, alafu anakuja kuniona akiniambia mambo anapitia. Nasikia moyoni mwangu na huzunika, nasema I wish ulikaakaa, maana hii haingetokea. I wish ulipoona hiyo dalili ya breakthrough uliniita, maana hapo hapo kuna kitu tulikuwa tukanyage kisichipuke. Lakini Wakristo wengi wako kama vile tu wagonjwa na daktari na hospitali. Ukisha sense signs, si kupona, signs ya kupona, urudi hospitali tena. Hujapona, ni kwamba tu ulienda ukaona huyo daktari, daktari akakwambia na kuandikia appointment next week, so hii dawa kunywa, tuonane next week. Ukakuja next week akakuuliza unajisikiaje, ukasema enyewe nasikia kifua kimeachia. Akakwambia tuonane after 1 month. Ulipoenda nyumbani ukasikia unapumua kama ninja. Ukaenda ukiendaga. Sasa siku ile hiyo kifua kitatokana kikuwe kiko na bronchitis na bronchoitis na mlocophias na bronchitis, zote zimeshikana. Ukienda daktari ataanza kugonga meza na kalamu. Kwa nini hukurudi? Juu labda kuna kadosa alikuwa akupe kenye katafungia bronchitis na camtitis, zote zisikuje. Lakini wewe ulipoona signs ya kupona hukurudi kwa daktari. Prophetic hand, you must learn to stay with it. Maandiko inasema walipotabiriwa wakarudi kuanza kujenga, lakini hawakufukuza manabii. Maandiko inasema wakakaa na wao kuendelea kujenga. Nataka turudi kwenye Ezra usikie vile alimalizia, na muda wangu umeisha. Ezra sura ile ya 6. Tulisoma sura ya 5, sasa tumeenda sura ya 6. Walijenga kabisa. Verse 14 inasema, and the elders of the Jews builded and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. They builded and finished it. Why? There was the prophesying, continuous. That is how you operate with the prophetic hand. That's how you operate with the prophetic hand. Bwana Yesu asifiwe. Na usifikiri ni rahisi nabii kutumwa kwako. Haujasikia. Usifikirie ni jambo rahisi nabii kutumwa kwako. Amesema walikuwepo wajana wengi sana, lakini Elia hakutumwa kwao. Kwa hivyo kwamba wewe Mungu amekupea nafasi, omba neema ya kusustain huo mlango. Kuna watu walikuwa wani access kwa urahisi sana. Wangekuja kwangu anytime. Mimi mwenyewe ningetaka kukula nyama na waita. Na vile nilikaa na wao, biashara zao ziliinuka. Tukianza na wao walikuwa na madeni isiyoweza kulipika. Kukaa tu.
Mara nimetoka kuhubiri mimi zangu na nimedrive hivi, Roho Mtakatifu ananiambia ingia kwao hapo. Na ingia tuchwa. Naambia nimekuja. Wana changamka hapo, chai nini. Tunamaliza, naomba, natoka. Biashara zao zikainuka. Kidogo kidogo ule uhusiano ukakatika. Sasa wametafuta kurudi, hawapati ile nafasi. Sijakataa mimi, lakini ule mzigo hupo tena. Nikiambiwa mambo yao wanayopitia, sisikii kutabiri. Hiyo ndio shida na ofisi ya Prophetic. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama ofisi ya mchungaji. Kwa hivyo wakati mwingine nitaambiwa, tunasema okay. Kwa hivyo imekuwa hivyo. Eti walichotwa Husikii kusukumwa kukanusha. Lakini tukikaa kwa pamoja, the prophetic hand ina work. Na ndio unasikia wale wana wa the prophet waliambia Elisha, sisi hatusemi uende ukate miti. Tunajua tunakataga miti pale kwa Jordan. All we are praying, prophet, go with us. Please to prophet. Please. If that prophet loved singing, maybe they started singing as they go to Jordan. And the prophet was happy. He went with them. Mashoka yao yalipoanza kumezwa na maji, prophet akafanya signs, yakaelea. They were able to fell the trees. They were able to enlarge their space. You must know how to walk with the prophet. Sio rahisi. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Management. Kwani hizi point leo nilikuwa nimepanga nitagonga 4. Management of victory. Na hiyo ndio ile kitu King Saul hakuweza. Sauli hakuweza hilo. Alipomwagiwa mafuta na Samueli, hakutaka kurudi kwa Samueli. Samueli akasema fine. So hata Samueli anapomwambia hii vita unaenda kupigana, kaa hapo kwanza nikuje nitoe sacrifice, haoni umuhimu. Akatoa. Samueli akamwambia Mungu alikuwa amepanga aimarishe ufalme wako uwe forever. Lakini sasa ameipeana kwa Daudi. That's how David became a forever dynasty. Na Yesu akakuja kwa lineage ya Daudi. Bwana asifiwe. Ninapenda nifundishe hii kitu bila kuweka emotions na bila ku-overemphasize. Lakini kuna watu ambao wangekuwa wakuu sana. Mungu alikuwa ameshasema habari zao na ufalme wake. Lakini kwa sababu ya kutojua namna ya kukaa na the prophetic hand. Na hiyo haina maana mimi they fall off with the grace. Na ile mlango ukafungika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo sitaki ku-over emphasize, but I just wanted you to get. Build. I am sure the Shunammite woman, she was a woman just like you, with a husband.
So lazima alijiuliza sana, nita convince aje my husband about the man of God kuwa anakaa huku. And how do I treat the man of God in a way that he doesn't feel uncomfortable? Okay, wachana na huyo. Wewe unafikiri ule mjane wa Sidoni, hiyo ilikuwa stress kiasi gani kukaa na huyo mwanaume kwa nyumba? Watu wanasemaje? So lazima kuna vile alikaa na yeye in a way that made everybody in the society feel this is nothing but a man of God, not a side boyfriend. Si kuna vile mnaweza kaa na mtu hata kwa hoteli, mtu akiingia awakute mnakunywa chai na yeye, anaona tu kabisa huyu amekaa na pastor. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise isingekuwa possible watu kuwahi enda kikampuni kama vile tunasikianga wabunge wetu wameenda kujadili mambo yao Naivasha ama Mombasa. Sometimes president inabidi aende, kama last time wakati alikuwa ameenda na huko Naivasha, he was not with Rachel. Lakini kuna vile wanakaa kikazi, hata ukiwaangalia hauoni hisia, unaona watu walio kazini. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima kuwe na hekima ya Mungu ya hali ya juu sana. Maana yeye atakayempokea nabii kama nabii. Taka tuombe. Muda wetu umeisha. But I hope na kusaidia. Their relationship you don't break. Their connections you don't break. Touched by my daughter, she got a job, she went to Eldoret, one of us. So the other day I just woke up to pray, and I'm praying the Lord starts speaking to me about things of her work and the changes that needs to happen. So when I was praying, then I went back to sleep. With the time I woke up, I looked at the message. By 5, she had sent me a text. Dad, I feel you have my word. Hayuko hapa Nairobi, ako Eldoret. Mungu ananiongelesha nikiwa Kitengela. Asubuhi hiyo hiyo ananiambia, Dad, nasikia uko na ujumbe wangu. Connection of the Spirit. Connection of the Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Mumesikia testimonies tukisoma hapa ya kwamba ndugu anasema ya kwamba alikuwa mgonjwa, mguu inauma, sijui ako na shida ya nerves, alafu all of a sudden we appeared in his house. That night the one who is in charge of the fellowship, where that brother fellowship, had come home and he told us about what that guy is going through. So we prayed. That night he dreamt with us. Na alipoamuka hivi in the dream atusalimie, ule uchungu ukaisha, na alipoamuka physically ule uchungu ulikuwa umeondoka kwa mguu wake. Sasa kusustain hiyo connectivity ndio kazi tunayofaa kuwa na.